A moment of great excitement at the NRM Electoral Commission head offices in Kampala. Supporters dressed in yellow, singing and dancing in celebration, all for one reason: President Museveni has once again answered the call to lead. President Yoweri Kaguta Museveni, the longest-serving leader in Uganda's history, has officially picked nomination forms to stand as the NRM Chairman and flag bearer in the 2026 general elections. Tuko hapa leo kwa sababu ya kusherehekea siku ya president wetu ya rais, Mheshimiwa Rais. Tunasherehekea siku ya kuandikisha Mheshimiwa wetu Rais Museveni. Tuli wano olwaleero olwa muzeeyi witu waffe President Yoweri Museveni olw'okwewandiisa era tumwagala nnyo ajje era tumuwagira Kwewandiisa ensi n'ensi yatuuse dda. Tuli wano tumulize taata w'eggwanga Naluluugi. Sitadde boy wetuli tukulize muzeeyi tukulize tumanyoba tukasawa mmeka. Nabasa Alex akulira tonta naye nga tuzze wano olw'essanyu lya muzeeyi tuli basanyufu okukirako omuki wa gonja olw'omwagala waffe akomyewo okukima empapula. Muzeeyi waffe tukyamwagala ate abantu balekerawo okulimba abantu nti muzeeyi bamukoowa kubanga mulabe kye tukoze ekibuga. Tuzze kuwerekerako muzeeyi waffe baby face His Excellency Yoweri Museveni Kaguta azze okunoona empapula olunaku lwaleero yekka yasinga. NRM leaders from across the country graced the event, voicing their full support for Museveni's next term. Ndi musanyufu okubanga nze omu kwabo baze wano okubanga mbeera omuzeeyi nga anoona empapula. Tulina essuubi kati kino naddala ffe abava mu Buganda okuba nti kino kituwa amaanyi kubanga buno buli bwavuuka obuwedde NRM mu Buganda yawangudde n'ebitundu 80 ku 100. Kitegeeza nti ku buno obujja wakati wa President Museveni ne bana bagenda okumwesimbako bannaffe betuvuganya tugenda kubeera waggulu nnyo. Ate paate yaffe ekyali y'amaanyi abantu bona muwulire basomye abeesimbyewo n'abaali mu paate ziri bajja ogenda kuzira bali waffe. Amanya gange bampita Prosper Twaise ndi chairman wa NRM omulimbalala. Betulwa sanyufu nnyo President waffe okukkiriza kuddawo. Mukimanyi mwena kuva edaze nagamba njagala President waffe akomewo. Kati bw'aba akomyewo kati nsanyuse nnyo kubanga byatandise bw'abireka nga atabituusiza Uganda tugenda kudda emabega. So kyekisanyusa nnyo nga ba NRM nga Banyayuganda kubanga Uganda egenda mu maaso nga etedda mabega projects ezabadde akola na development yabadde atandise. Amanya Zekalyango Shafik, National Coordinator wa Ghetto Structures. Tuze wano olwaleero okuwerekerako chairman waffe ate candidate waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni. Era nga ekituwadde essanyu nti mu kibiina balabye nti yakyayina embavu ezitambuza obulungi eggwanga lino. Minister of ICT and National Guidance Dr. Chris Badiomus emphasized that President Museveni remains the most experienced and prepared candidate to lead Uganda in the coming years. We want to thank HE, the President and Chairman of the party, General Yoweri Museveni, for accepting to run again as Chairman of NRM and also as President of Uganda. He has been moving across the country and people have petitioned and requested and urged him to accept to come, and we thank him that he has responded positively. He has outlined what NRM stands for, but particularly NRM aims at transforming Ugandans, at improving the quality of life of Ugandans. Chairperson for the National Women's Council, Farida Chibowa, who is also vying to become the NRM Women's League National Chairperson, shared her excitement. Historical day, as the president of this country has really given us a listening ear, as people have been pleading to him to come back and contest. Today he has been here, welcomed by party flag bearers and party members to express interest to become the chairman of the party.
that is the mighty party NRM. And secondly, to become the flag bearer as the president of this country. So we want to thank everyone. First of all, we want to thank the president himself for accepting, because he would have refused. But as women of Uganda, what do we say? We appreciate every intervention that the president has done to benefit the women of Uganda. Yes, Mumza, Church of Uganda Family TV, News at 8.